So magandang araw po sa inyong lahat mga ka-idol. So kumusta na po ang lahat mga ka-idol? Sana po nasa mabuting kalagayan po tayo ngayong oras na po na ito mga ka-idol. Breaking news mga ka-idol. Sa unang pagkakataon po mga ka-idol, lumantad at lumabas na po si former Speaker Martin Romualdez mga ka-idol. Pumunta po sa ICI sa pag-akala sa karamihan na siya na po ihaharap sa investigasyon. Ay iba pala ang pakay niya doon mga kaidol. Talagang nakakagulat to mga kaidol. So kung napanood mo ninyo po ito mga kaidol, talagang ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Ang inaasahan sa taong bayan na naging prinsipal sa korupsyon, nag-a-apply na maging state witness. Ay nako mga kaidol. Yan ay talagang ano naman kaya ang mapapatunguhan tong investigasyon na ito? Sa talamak na korupsyon sa ating bansa, sa flood control at mga ghost project mga kaidol. So yun ang hinihintay ng taong bayan. Kaya nga nagipaglaban ang ating mga kababayan dyan sa panawagan. Pero ito na ang resulta mga kaidol. Lumantad at lumabas na ang inaasahan ng ama ng mga buhaya mga kaidol para magsalita sa harap ng investigasyon. Iba pala ang pakay kundi gustong maging state witness. Mapriso ka. So panoorin po ninyo mga ka-idol yung explanation. Kung pwede ba maging state witness po si ex-president Speaker of the House Martin Romualdez mga ka-idol. Sa ginaganap na investigasyon po sa ICI. So, ipapaliwanag po ni Attorney Neil Abayon mga kaidol. Step by step po ito na yan explanation. Si Attorney Neil Abayon mga kaidol ay isa po itong law expert. So, bago natin panoorin ng sabay-sabay ang kanyang explanation mga kaidol, so reminders lang, huwag niyong kalimutan na i-subscribe si Attorney Neil sa kanyang YouTube channel. Kung gusto po ninyo na mga legal education mga kaidol. So, kunting kaalaman lang para may knowledge tayo ng kunti about sa batas mga kaidol. So ito po ang kanyang explanation. So panoorin po natin na sabay-sabay mga kaidol. Okay, so good day po my fellow taong bayan. At I'm sure naman po siguro na balitaan nyo na kanina si ex-speaker Martin Romualdez po ay nag-appear na sa ICI. Yung nag-iimbestiga basically po na commission sa mga anomalous flood control projects na mga issues po. Okay, and then gumawa po ako ng post nito kanina. Tapos yung ginawa ko lang pong caption, this is it. Dumating na si ... and then may signature Seymour po yung next. Tapos yung nangyari, kung ano-ano na po yung ginawa ninyo or tinawag ninyo kay ex-speaker Martin Yung Seymour ko po talaga dito, ito lang yan si ex-speaker Martin Romualdez ang dumating. Pero kayo po, my fellow taong bayan, grabe kayo, the biggest crocodile in the whole universe, the king of crocodiles, ano pa nga yan? Ano pa yung mga pinagsabi nyo dito? Greatest crocs, most notorious, the big croc, the biggest joke, so on and so forth. Pero anyway po, ang point ko lang dito, huwag tayong mag-name calling taong bayan, okay? So I'm sure minsan nagiging emotional tayo and we start, or kayo po, nagsastart kayo to resort to name calling. Pero as much as possible, iwasan po natin yung ganun. Let us only stick to the issues po na hinaharap ng bansa po natin. And i-clarify ko na lang din po, kaya ako actually nilalagay itong Seymour. Kasi yung mga iba ko namang post actually, sinasagot ko na yung sarili kong question or yung gusto ko i-discuss dun sa main subject matter po ng post ko. So kung inintindi nyo talaga yung post ko, kahit na po hindi nyo ma-Seymour tong nasa dulo, supposedly magigets nyo yung gusto ko talaga i-point out, diba? And tandaan po kasi natin itong mga videos ko, yung one of my objectives po dito is para ma-educate po kayo, diba? Mapatalino yung taong bayan kahit papano in my own little way of sharing my legal knowledge. So dahil doon, dapat po maging critical thinkers talaga tayo. In short, intindihin nyo talaga yung mga dinidiscuss ko at wag lang kayo makinig basta-basta kung ano yung i-feed ko sa inyo, diba? Kasi kung ganun, kung makikinig lang po kayo sa akin, baka po mabudol kayo kasi alam nyo naman, diba? Yung tinatawag akong quote-unquote DDS lawyer So yung biases ko baka makuha ninyo. Pero anyway, again, dapat po maging objective thinkers talaga kayo, critical thinkers, intindihin po ninyo yung sinishare ko sa inyo para mas maka-decide po talaga kayo at makabigay kayo ng conclusion kung sino ba yung nagsasabi ng tama at totoo sa mga bagay-bagay. Okay, anyway po, ang haba na ng intro na to. So ngayon start po tayo sa discussion. So yung pinaka-facts po natin for today is of course this one po, yung kay appearance
ni ex-Speaker Martin Romualdez sa ICI. And then eventually din po nung tinanong sila Yusek Claire Castro, ang sinagot po niya dun sa issue na kung pwede ba maging state witness si Martin Romualdez, ang sagot po ni Yusek Claire, depende na rin sa DOJ kung siya ba ay matuturing na state witness. So sinabi po yan ni Yusek Claire in a Tuesday press briefing. Claire Castro confirmed that former House Speaker Martin Romualdez visited the ICI earlier in the day, saying his status will depend on his testimony and the Department of Justice evaluation. So yan lang po magiging discussion natin. So the main issue po is whether or not pwede ba talaga maging state witness si ex-Speaker Martin Romualdez. Okay, pero before we answer that, magdi-discuss po muna ako ng mga legalities para mas maintindihan nyo talaga yung concept ng state witness. And for that po, we will be discussing Republic Act 6981. So, diniscuss na po natin to actually before yung tungkol sa mag-asawang Diskaya, yung nagkasagutan, kung saan nagkasagutan po si Senator Marcoleta and si ex-DOJ Secretary Remulla yung tungkol sa restitution. Pero yung issue kasi doon is whether or not pwede ba magdagdag ng substantive requirement si DOJ Remulla, si former DOJ Remulla. So, kung gusto nyo po malaman yung kasagutan sa question na yan, doon po yun sa isa kong video. Panoorin nyo na lang po. Pero for today, i-discuss lang natin talaga yung qualifications and requirements para po masagot natin kung whether or not pwede ba maging state witness si ex-Speaker Romualdez. Okay? So yung last time po, yung diniscuss natin dito is yung Section 3, admission into the program. And the reason being kaya Section 3 po yung diniscuss natin kasi wala pa namang actual cases filed back then eh. So more on sa protection side, witness protection pa lang ang hinihiling talaga doon ng mag-asawang Diskaya. Pero dito po, since ang pinapag-usapan na clearly is about state witness, so pupunta po tayo niyan ngayon, hindi na sa Section 3 o hindi sa Section 10 of RA 6981. Okay, so Section 10, State Witness. So basahin ko po muna to. Ang nakalagay, any person who has participated in the commission of a crime and desires to be a witness of the state can apply, and if qualified as determined in this act and by the department, shall be admitted into the program whenever the following circumstances are present. So letter A, the offense in which his testimony will be used is a grave felony as defined under the Revised Penal Code or its equivalent under special laws. Letter B, there is absolute necessity for his testimony. Letter C, there is no other direct evidence available for the proper prosecution of the offense committed. Letter D, his testimony can be substantially corroborated on its material points. Letter E, he does not appear to be most guilty. And letter F, he has not at any time been convicted of any crime involving moral turpitude. And an accused discharged from an information or criminal complaint by the court in order that he may be a state witness pursuant to Section 9 and 10 of Rule 119 of the Revised Rules of Court may upon his petition be admitted to the program if he complies with the other requirements of this act. Nothing in this act shall prevent the discharge of an accused so that he can be used as a state witness under Rule 119 of the Revised Rules of Court. Okay, so ngayon tingnan lang natin saglit naman yung sa Rule 119. So daanan lang po natin. Nandito po yan siya sa Section 17, discharge of accused to be state witness. So when two or more persons are jointly charged with the commission of any offense, so on and so forth, and then letter A, B, C, D, and E. Pero halos same lang din po to eh, dun sa RA 6981, absolute necessity of the testimony, no other direct evidence, can be substantially corroborated, does not appear to be the most guilty, and letter E po, has not been convicted of any offense involving moral turpitude. So again, halos same lang po yan dito sa RA 6981. Okay? Pero ngayon po, ang pinaka-important na iti-take note talaga natin dito sa Section 10 is this one po. Any person who has participated in the commission of a crime. And then, pag participate niya, he now desires to be a witness for the state. Okay? So, ang reason kaya ko po ito pinapa-take note sa inyo is because the first requirement in order for ex-Speaker Martin Romualdez to be admitted as a state witness, kailangan po mag-admit siya na nag-commit siya ng krimen. 'Di ba? So dun pa lang tingin ko posible nang magka-issue kasi at present, wala pa naman pong admission si Speaker Martin that he committed or participated in the commission of a crime. Okay, so anyway, yan po ang requirements para maging state witness. 'Di ba? Ito po yung pinakauna, yung pinaka-crucial, and then this one, halos same lang to sa Section 3 with the additional lang dito na yung he does not appear to be the most guilty, and ito pong moral turpitude requirement. Okay, so anyway po, ngayon, tingnan na natin yung actual circumstances naman ni Speaker Martin. So ngayon po, para mas maintindihan nyo talaga at para mas maging klaro, magbibigay po ako ng mga 3 possible cases na involve dun sa mga flood control anomaly cases or issues at present, di ba? Kasi tatandaan po natin, per criminal case po kasi, iba-iba yung elements niyan of a crime. Therefore, iba-iba rin po yung magiging participation ng mga parties involved. So consequently po, magiging iba-iba rin yung liability nila, okay? Pero again po, para mas maging klaro, I will be giving 3 cases which I believe has the highest chance na ifa-file dun sa mga allegedly involved na
individuals in relation to the flood control issues. Okay? So yung pinakauna po dyan, number 1 will be yung ghost flood control issues. So sa ghost flood control issues po, kung ako tatanungin ninyo, kung i-relate lang natin dun sa Bulacan na mga ghost flood control issues, so yun lang po yung i-discuss muna natin kasi yun lang naman yung medyo klaro yung facts natin, diba? Based on all the hearings that is undergoing sa Senate. So ipag i-base lang po natin dun, medyo alanganin po ma-admit si Speaker Martin as a state witness there kasi kung ako tatanungin, mukhang malayo pa before magkaroon ng possible involvement si Speaker Martin in that ghost flood control issue sa Bulacan. Kasi ang important po kasi nating tandaan, pag ghost projects po ang issue, ang katanungan lang po kasi dyan is whether or not meron bang ghost project. Okay? Tapos kung meron, mapakita, ang magiging basis po kasi niyan is the documentation involved, whether or not nag-release ba sila ng pondo kahit walang actual projects na complete. Giging next question natin doon, saan doon papasok si Speaker Martin? Diba? Medyo malabo po na si Speaker Martin yung nag-dictate doon sa DPWH na wag nyo i-implement yan or gawin yung ghost flood control project. Again, these are all based on the facts pa lang na meron po tayo according dun sa mga Senate hearings natin. So sa ghost flood control project po, medyo malabo si Speaker Martin kasi yung klarong may involvement doon at present ay yung mga DPWH individuals, sila District Engineer Alcantara, sila Bryce Hernandez, and then yung mga tao po na pumirma at nagpa-release ng pondo kahit na walang accomplishment. And of course din po yung contractor na involved doon sa mga Bulacan ghost projects. Okay, so yan po yung first case. Ngayon punta naman po tayo sa second case natin. So yung magiging second at third case po natin, somewhat related po to silang dalawa. Pero i-discuss ko muna yung mas simple case which is the crime of bribery or corruption of public officers. Okay? So dito po sa crime of bribery or corruption of public officers, posible pong maging state witness si Speaker Martin Romualdez doon kasi dito meron na siyang alleged involvement, di ba? And this will be based on the testimony of ni Sergeant Orly Gutesa kasi as per Sergeant Orly, sila daw mismo yung nagde-deliver ng basura doon sa mga bahay ni former approach Chair Zaldico and ni former Speaker Martin Romualdez. So in this case po, the crime of bribery or corruption of public officers, pwede po magka-liability dito si Speaker Martin kasi hindi po pwede tumanggap ng mga funds ang isang politiko para makakuha or gumawa sila ng something beneficial dun sa mga tao na nagbibigay na yon because that will constitute as yun nga po, bribery or corruption of public officers. So in this case po, possible si Speaker Martin maging state witness kasi number 1 po, he has an alleged involvement in the crime as per Sergeant Orly and yung testimony niya dito feel ko pwede naman ma-corroborate kasi meron ding nag-testify na which is si Sergeant Orly and sa tingin ko meron pa naman pong mga lalabas yan if talagang nagkaroon na sila ng tulakan kung sino talaga ang most guilty sa kanila. Okay, so ang next question na lang dito is whether or not si Speaker Martin ba, si ex-Speaker Martin ang most guilty in this situation. Okay, assuming lang po to na magtuloy talaga to in 2 cases filed. I am not saying na involved po talaga si Speaker Martin. Again, klaruhin ko lang kasi this is a very sensitive topic. Baka sabihin ninyo na sinasabi kong guilty to si Speaker Martin. Wala pa akong sinasabing ganun. However, I just have to discuss this because this has become a matter of public information na. So para mas klaro lang at hindi malid or maligaw ang taong bayan dun sa mga statements ng kung sino-sino about state witnesses, I feel that it is incumbent upon myself as a, of course, as a licensed lawyer to share lang my konting legal expertise or wisdom regarding this. Okay, so anyway po, going back to the topic, ang next question lang talaga dyan is whether or not si Speaker Martin ba yung magiging most guilty kung magtuloy-tuloy talaga to sa cases. So kung si Speaker Martin na yung nandun sa pinakataas tapos siya yung nag-receive ng biggest funds ng bulk, doon po ngayon medyo mahirap siya mag-qualify as the. So kung gusto ni Speaker Martin dito, again, kung magtuloy-tuloy lang to into cases, dapat meron pang mas nag-dictate sa kanya or nag-instruct sa kanya na tanggapin niyang mga basura na yan para hindi siya yung maging most guilty sa situation na itong dinidiscuss po natin. Okay? So ngayon, pupunta po tayo sa third case natin which is the favorite po or the most common or the most hyped up na type of case basta graft and corruption na po ang pinapag-usapan. Okay, so when you say plunder po, this is the accumulation of ill-gotten wealth na lampas 50 million. So kung tumanggap ka or nakumuha ka or naka-receive ka or basta nakakuha ka po ng pera amounting to 50 million plus via illegal means and you abuse your position as a public servant, that will now constitute as plunder. Okay? So dito po sa plunder, posible rin si Speaker Martin, again kung magtuloy-tuloy talaga to into cases, posible rin po si Speaker Martin maging state witness doon provided masagot din yung issue na similar dun sa second case natin which is whether or not meron pa bang nagdidikta or nag-instruct kay Speaker Martin dun sa pag-illegally acquire niya ng wealth. Okay? So kung meron pong ibang tao pa na nagdidikta sa kanya or nag-i-instruct, edi dun pwede po siya mag-qualify kasi it will now appear that he is not the most guilty out of this conspiracy, nitong corruption, conspiracy na crime po na nangyari. Okay? And i-clarify ko lang din po, hindi ko na masyado diniscuss tong other requirements kasi as far as I know, si Speaker Martin, he has not been convicted of any crime involving moral turpitude. Itong does not appear to be most guilty, we already discussed this, and yung substantially corroborated
corroborate on its material points. I think madali na lang to makorroborate once magkantahan na po yan silang lahat kasi lalabas yan si Speaker Martin and then si Congressman Zaldico kasi sila yung mga pinapangalanan basically ngayon, di ba? So pag magtuloy-tuloy talaga to in cases, pwede dyan mag-testify si Congressman Ko and then si Speaker Martin, tapos sila po, they will corroborate each other. So madali na lang po yan siya itong letter D. And sa letter C po, madali lang din po mag-qualify dito sila Speaker Martin considering they are the higher ups. They are very ranked highly po sa bansa natin, di ba? So there is only a very limited number of individuals na nakarinig or nakita ng mga bagay-bagay na pwede nila ibigay as testimony or evidence in a possible case kung magkasuhan talaga. And then letter B, there's absolute necessity kasi pag kumanta po sila Speaker Martin and sila Congressman Ko, again, assuming lang kung magtuloy-tuloy talaga to into cases, then there will be absolute necessity for a conviction dun sa testimony nila if you ask me. Kasi yun nga, mataas yung rank or rango po nila sa bansa natin. Okay, and then lastly po, grave felony. Of course, this is clear na grave felony naman po yung mga cases pinapag-usapan natin kasi it is graft and corruption. So anyway po, going back, unang-una po klaruhin ko lang hindi ko sinasabing guilty sila Speaker Martin, sila Congressman Ko, but based on everything that has been put out there in the public in relation to all the allegations, ina-explain ko lang po yung mga possible legal scenarios, consequences, or implications sa mga ganung bagay. Okay? So ngayon magbigay lang po ako ng brief summary. Number 1 po dun sa flood control or sa ghost flood control issue sa Bulacan, more or less po sila Engineer Bryce talaga yung involved dun sa pag-implement ng ghost na yun kasi wala pa tayong nakikitang any implications or allegations against Speaker Martin na siya yung nag-instruct na mag-implement sila ng ghost flood control projects. Okay? And then number 2 po, dun sa bribery or corruption of public officers, posible pong may involvement dun si Speaker Martin kasi siya po yung pinangalanan mismo ni Sergeant Orly. And then dun po sa number 3 case, dun sa plunder, same lang po yan na explanation dun sa number 2. Basta pag lumampas na po sa 50 million plus na threshold, that will now constitute as plunder and not simply bribery or corruption of public officers. So again, in summary, sa 2 and 3, corruption of public officers, bribery or plunder, posible pong maging state witness si Speaker Martin doon provided na meron pa siyang maturo na ibang tao. Yun po talaga yung key doon. Pero pag siya na yung pinakadulo pala, mukhang malabo yun kasi it will now appear that he is the most guilty. Okay, so hanggang dyan lang po yung discussion natin. Hopefully klaro po yun. As a final question lang po to you, my fellow taong bayan, please let me know lang po your thoughts kung tingin ba nyo si Speaker Martin na talaga yung most guilty or kung meron pa bang iba na most guilty pa talaga. Okay, so anyway po, if you like more legal educational videos, legal explainers to current events, subscribe lang po kayo sa YouTube ko. And until next time po, see you all. Bye-bye!